An der Galaktischen Akademie von Trellherrscher Regelbetrieb. Über 100 Spezies studierten hier, von den schwebenden Vekeri bis zu den Kristallen in Zorash. Nur eine Art Felter, Menschen. Das Menschenverbot war längst berechtigt. Es stand in großen, leuchtenden Buchstaben am Eingang des Hauptforums. Zutritt für Spezies Homo sapiens strengstens untersagt. Verviel war es no ein Kuriosität, ein Relikt aus alten Kriegszeiten, ein Symbol galaktischer Überheblichkeit. Besonders unter den Studenten galt es als Schatzthema. Ein ganzer Bang gegen ein einzig Spezies, lag der Jung Darnek, ein Reptil oder Student der strategischen Taktik. Was können SI schon getan haben, so etwas zu werden? Sein Freund kicherten. Ein von ihnen, die luftig transparente Valie, flackert in schimmerndem Licht. Wie legt waren SI zu Lord? Oder haben zu viel geredet, why es dies warmblütigen Arten tun? Oder SI haben wieder versucht, al zu kolonisieren, warf ein anderer ein. Menschen, immer dies Dramatiker. SI lackten, waren im Hintergrund die Projektoren summten. Ein Dutzend der historischen Abteilung betrat den Saal, ein alter XYAA MIT via Organ und der Ruhe eins Wesens, das Jahrtausend gesehen hat. Es scheint amüsiert, sagte trocken. Dan sehen wir uns hut etwasen, das Juren Humor viel legt, dampfen Word. MIT eine Gest aktivierte das Hollefeld. Der Saal verdunkelte sich. Wo ihnen erstchen ein Aufnahm, ein Flott, gewaltig, fremd, gluhend vor Energie. Das Banner des Korvianischen Reichs wet über hunderten Schiffen. Das war die Großstreitmark des 8. Cyclus, erklärt der Dutzend. SIE dachten, SIE konnten Terror, die menschliche Heimatwelt, unterwerfen. Und, fragte Darnek spottisch. Haben die Menschen Neid gebettelt? Der Dutzend sorin langeren. Dan startet das nächste Segment. Die Aufnahmen zeigten, wie die Korvianisch Flott das Sonnensystem betrat und wie Sekunden später der Raum selbst zu flacken begann. Gravitationswellen zerrissen das Vakuum, als etwas Unbekanntes auftaucht. Kein Flott. Nur ein einziges Schiff. Schwarz, kantig, menschlich. Dan. Still. Ein Lichtblitz. Ein einziger Schuss. Und die gesamte Korvianische Armada sehr viel in Asche und Flammen. Darnek start. Das war ein planetenser Stor und Waff. Das doesn't nickte langsam. Nein. Es war Precision. Kein Planet wird verletzt. Ne die Aggressoren. Die Menschen nennen es Gerechtigkeit. Die Bilder wechselten. Jetzt so man Menschen, kein Monster, kein Dämonen. Ne Männer und Frauen MIT ruhigen Orgen, die in Trümmen standen, in denen einst ihr Feinde gelebt hatten. Kein Jubel. Ne Schweigen. Die Valie flackert schwacher. SIE hatten als vernickten Konin. Warum haben SIE aufgehört? Der Alt XYR lächelt traurig. Weil SIE wissen, was es bedeutet, als zu verlieren. Die Hollowaufnahme indeed. Lange herrscht es still. Das Menschenverbot, sagt der Dutzend Leser, existiert nicht aus Hass. Es ist Schutz. Für uns nicht für SIE. Darnek sagt kein Wort. Sam tenmal in seinem Leben hatte Angst, nicht vor Monstern oder Kriegen, sondern vor dem, was Menschen sein konnten, wenn man SIE in den Rand drängte. Und irgendwo, jenseits der Stirn, flackert ein altes menschliches Signal, stumm, aber wachsam. Nach der Verließung blieb Darnek sitzen. Die anderen verließen den Saal schweigend, ihr leuchtenden Hortschuppen und flackernden Energiekörper gedampft, als hatten SIE etwas gesehen, das ihnen das Lachen geraubt hat. Professor, begann Darnek schließlich, dies Aufnahmen, SIE stammen aus dem 8. Zyklus. Aber die Menschen, SIE existieren doch noch, oder? Der Alt XYRR nickte langsam. J. SIE leben. Abgeschieden, jenseits der bekannten Karten. Und SIE beobachten.
Immer. Aber warum drängt Danek? Wenn SIE so machtig sind, warum herrschen SIE nicht über uns? Weil SIE es nicht wollen, antwortet der XYR. Das ist das, was die meisten hier nicht verstehen. Die Menschen SIE suchen keinen Thron. Ne Frieden. Doch wie dem, der SIEs winkt, sich zu erheben. Danek schwieg. Irgendetwas in diesen Worten holte ihn im Nack. Später, in den Studentenunterkünften, tobte ein hitzige Diskussion. Das war doch sicher manipuliert, rief ein junger Zorash. Niemand vernichtet ein ganz flott mit einem einzigen Schiff. Vielleicht war es ein experimentell Waff, murmelt Valii, immer noch flackend. Etwas, das SIE längst verloren haben. Oder etwas, das SIE verstecken, sagt Danek Leser. Alsahen innen. Ich will es wissen, futh fort. Wenn SIE wirklich noch die draußen sind, müssen irgendwo Spuren existieren. Vielleicht in den Archiven des galaktischen Rates. Das ist verboten, warnte Valii. Menschenakten sind gesperrt. Schon der Versuch, darauf zuzugreifen, gilt als Verstoß gegen die akademische Setze. Danek grinste. Dan sehen was eben, theoretisch. In der folgenden Nacht schlichen mit zwei Freunden in den Datenkern unter dem Nordflügel. Die Archive samten wie ein lebendiger Organismus. Holographisch schickten flimmerten und Sicherheitsdrohnen zogen lotlos ihre Bahnen. Danek hackte sich mit zittrigen Krallen durch mehrere Schutzbienen. Menschen. Terror. Klassifizierung, beschränkt. Zugriff verweigert. Amjing das Protokoll. Ein Code auf Nichts, hier, in einer vergessenen menschlichen Sprache. Ein Videofragment flackert auf. Ein Raum, dunkel, gefüllt mit Sternenkarten. Ein menschlich Gestalt, in einfacher Uniform. An all, die dies einst Tag sehen, sagt SIE ruhig. Wir sind nicht verschwunden. Wir sind nur gegangen. Solange ihr in Frieden lebt, werden wir schweigen. Aber wenn wiederkommt, mit Waffen und Arroganz, dann werden wir uns erinnern. Das Bild flackert. Im Hintergrund war ein gewaltige Silhouette zu erkennen, ein Schiff, das größer war als jede bekannte Konstruktion. Es verschwand in einem Sprungtor aus blauem Licht. Dan Schwartz. Valii flüstert, SIE sind wirklich noch die. Mehr als das, sagt Danek. SIE war 10. Am nächsten Tag wurde der Vorfall entdeckt. Sicherheitsdrohnen hatten Spuren im Datenkern registriert. Die drei Studenten wurden verhört. Der XYR-Professor besuchte Danek persönlich. Du konntest es nicht lassen, sagte One Zorn, aber mit tiefer Müdigkeit in der Stimme. Du hast gesehen, was du nicht sehen solltest. Ich muss es wissen, entgegnet Danek. Die Wahrheit darf nicht verboten sein. Der XYR sah in langeren. Dan sagte Leser, vielleicht war es das, was SIE an uns verrackten, unserer Neugier, gepaart mit unserer Arroganz. Aktiviert ein klein Projection, kein offiziell Aufnahmen, sondern etwas Privates. Darauf, ein Mensch, lächelnd, friedlich, inmitten anderer Spezies. Damals, sagt der XYR, studierten SIE hier. An dieser Akademie. SIE waren wie du und dann kam der Krieg. Danek fühlte einen Stick. Vielleicht sollten SIE wieder zurückkehren. Der XYR schüttelte den Kopf. Wenn SIE zurückkehren, junger Danek, wird es kein Lernen mehr geben. No Erinnerung. Und Vergeltung. Doch draußen, im interstellaren Grenzgebiet, begann etwas zu flackern. Ein Uraltes Relays empfing ein Signal, das seit Jahrhunderten geschwiegen hat. Ursprung, Terror. Status, Reaktivierung. Und in den Tiefen der Galaxis öffnet sich ein Tor aus blauem Licht, wie ein Orge, das sich nach langem Schlaf wieder öffnet. Die Menschen waren nicht vergessen. Nur geduldig.
Das Relaisfunktor weiter, ein einziger, rhythmischer Impuls, kaum messbar, aber alt. Zu alt. Die Sensoren der Akademie registrierten es, und binnen Stunden wussten es All-Institut, ein Signal menschlichen Ursprungs war aktiv. Danach stand im Beobachtungslabor, als die Meldung durchkam. Hologramm tanzten über den Konsolen, waren Datenpaket analysiert wurden. Koordinaten liegen jenseits des Kartennetzes, murmelt Wally. Unbekannter Sektor. Kein Sprungpunkte registriert. Das ist kein Notruf, flüstert Darnek. Es ist ein Weckruf. Im Ratssaal der Akademie herrschte Panik. Diplomaten, Admirali und Wissenschaftler verschiedenster Spezies debattierten durcheinander. Wir müssen das Signal unterdrücken. Zu spät, es wird bereits von mehreren Außenstationen empfangen. Wenn die Menschen wirklich zurückkehren. Wenn, ein Son aus dem Durchbruch das Chaos. Der XYR-Professor trat vor, langsam, ruhig. SIE sind neigegangen. Verschwunden aus ihrer Wahrnehmung. Die Versammlung verstummt. Dann müssen wir ein Flot entsenden, forderte ein Offizier der Dreckskoalition. Zur Sicherheit. Sicherheit, fragte der XYR. Oder Provocation? Doch die Entscheidung war längst gefallen. Ein Expeditionsgeschwader wird zusammengestellt, die US 15 Schiffen, angeführt von der Vion Prime, einem Schlachtschiff der neuesten Generation. Danach meldet sich freiwillig. ICH muss es sehen, sagt er. ICH will wissen, was SIE sind, nicht, was man unser sollt. Der Flug dauert 4 Tage. Der Raum wird kulter, dunkler, als ob selbst das Licht der Stern zögert, dorthin zu dringen. Schließlich erschien das Relais, ein thermatischer Koloss aus altem Metall, mit menschlichen Markierungen, halb zerfallen und doch, aktiv. Es sendet immer noch, berichtet Wally, die als Beobachterin mitgekommen war. Aber der Code verändert sich. Als ob jemand antwortet. Dann passiert es. Ein Sprungfeld auf Nichts sich. Kein klassisches Tor, sondern ein Riss in der Raumzeit, stable, leuchtend. Daraus glitt ein Schiff. Es war anders. Kein Design einer bekannten Spezies. Schwarz, lautlos, makellos, wie ein Klinge, die im Nichts schwebte. Kontaktaufnahmen, rief Darnek. Als System auf Empfang. Doch kein Ton kam. Stattdessen flackert ein Lichtsignal über ihr Bildschirm, nicht nahe kommen. Die brachte Vion Prime Start. Übersetzen, befahl der Kommandant. Wally tat es, und ihr Stimme zitterte. Es ist menschlich. Allterranisch Standardsprech. Bevor jemand reagieren konnte, aktiviert das fremde Schiff ein Hologramm. Ein Gestalt erschien, humanoid, in schlichter Uniform, das Gesicht teilweise im Schatten. Hat unser Warnsignal gefunden, sagt SIE ruhig. Und hat es ignoriert. Der Kommandant trat vor. Hier spricht Admiral Corvell von der Dreckskoalition. Wir kommen in Frieden. Ein leises, beinahe trauriges Lächeln erschien auf dem Gesicht der Gestalt. Das sagen SIE immer. Dann. Still. Und plötzlich veränderte sich der Raum. Die Sensoren schrien Alarm, Energiepegel stiegen ins unmessbar. SIE laden Waffen, rief jemand. Nein, sagt Darnek leise. SIE, tessen uns. Ein Lichtblitz erhält das Nichts, und die gesamte Flot will für nur 0,2 Sekunden ihrer Energie. Dann kehrte als zurück. Kein Schäden, kein Angriff. Nur ein Demonstration. Das Hologramm sprach erneut. Wir erinnern uns an die Krieg. An die Angst. Und das, was ihr wohlgetaten. Wir wollten nur leben. Hat uns gezwungen, zu überleben. Jetzt fragt euch, was wollt ihr? Das Signal erlosch. Das menschliche Schiff zog sich zurück in das Tor und verschwand. Tage später kehrte die Flot zurück. Doch Darnek konnte nicht schlafen.
Die wird halten in im Nack. Im stillen Garten der Akademie fand in der XYR Professor wieder. Du hast SciFi gesehen, sagte. Why sind SciFi? Darnek blickte in den Nachthimmel. Nicht wie Götter, und doch auch nicht wie were. SciFi sind Erinnerung, Fleisch geworden. Und was haben SciFi gesagt? No eins, antwortet Darnek. Dass die Menschheit nichts wert ist. Und das SciFi immer die ist, im Schatten, Berit, falls wir wieder so weit gehen. Der Professor nickte. Dan hat das Menschenverbot erstellt nie SciFi geschützt, murmelte. Sundern uns. Und hoch oben, zwischen den Sternen, flackert für einen Moment ein blaues Licht, kaum sichtbar, wie ein wachens Auge, das nie ganz schlaft. Wochen waren vergangen, sieht die Flot zurückgekehrt war. Die Akademie war stiller geworden, unheimlich still. Niemand lacht mehr über das Menschenverbot. Es war kein Mythos mehr. Es war eine Warnung, die Fleisch und Bedeutung bekommen hat. Darnek wird zu unsaligen Sitzungen geladen. Ratsmitglieder, Admirali, Diplomaten, wollten wissen, was gesehen hat. Doch jedes Mal, wenn antwortet, schwieg nach den ersten Sätzen. Why sollte ihnen erklären, was selbst kaum verstand? Die Menschen hatten kein Drohung ausgesprochen. Kein Ultimatum, kein Forderung. Nur eine Erinnerung, wir beobachten. Und das Genut, die Galaxis in Unruhe zu versetzen. In den Gangen der Akademie kursierten gerupt. Manche behaupteten, dass mehrere Außenposten plötzlich verschollen seien, ausgerechnet Gene, die versucht hatten, in Richtung des Signals vorzudringen. Andere flüsterten, dass altmenschlich Sunden, Relikt aus der Frühzeit des interstellaren Zeitalters, plötzlich wieder aktiv geworden seien. Wahrlich suchte Darnek einzubenz auf. Licht flackert nervos, als SciFi sprach. Ich habe Zugriff auf eine interne Übertragung des galaktischen Rates erhalten, sagt SciFi Leser. SciFi haben die Existenz der Menschen offiziell wieder bestätigt, als aktiv, aber nicht kontaktierbar Zivilisation. Darnek hob langsam den Blick. Nicht kontaktierbar, oder verboten zu kontaktieren. Wahrlich so gut. Beides, wie erlegt. Aber es gibt noch mehr. SciFi haben etwas entdeckt. In den Tiefen des Orionnebels, ein Struktur. Riesig. Energieabgabe jenseits jeder bekannten Technologie. Darnek Experti, why im Cold Word. Ein menschliches Borg. SciFi wissen es nicht. Aber SciFi vermuten es. 2 Tage später stand Darnek vor dem Professor. Ich will dorthin, sagte entschlossen. Ich habe es gesehen, SciFi wollten, dass wir nachdenken, nicht fliehen. Wir legt, wollen SciFi, dass wir lernen. Der XYRR so in langeren. Oder SciFi prüfen, ob wir immer noch dieselben Fälle machen. Dann sollten wir ihnen beweisen, dass wir anders sind. Der Professor nickte langsam. Ich fürchte, das wirst du nicht dürfen. Der Rat hat beschlossen, das Gebiet zu sperren. Kein Schiff darf den Nebel betreten. Doch Darnek war bereits entschieden. Die Serin, ein kleines Forschungsschiff, verließ heimlich den Orbit von Trell. Darnek, weil und 2 weitere Studenten waren an Bord. Das Ziel, die Koordinaten im Orionnebel. Je nahe SciFi kamen, desto seltsamer wird der Raum. Das Licht der Stern verzerrt sich, als ob die Realität selbst sich wand. Ihre Sensoren spielten verrückt, Gravitationsfelder, die sich ständig verschoben. Das hier ist kein natürlicher Nebel, murmelt Wahrlich. Jemand hat ihn konstruiert. Und dann sahen SciFi. Aus der grauen Leer erhob sich ein gewaltig Struktur, ein Ring aus schwarzem Metall, großgenig einen Mond zu umkreisen. Energiebegen sagten über sein Oberfläche, und im Zentrum flackert ein schimmerndes Feld, wie ein Auge, das sich langsam öffnet. Das ist ein Tor, flüstert Darnek ehrfürchtig. Ein Sprungtor,
aber nicht wie unsehe. Es ist lebendig. Ein Signal durchzog das Schiff. Kein Lot, kein Bild. Nur wird in ihren Kopfen, klar, ruhig, vertraut. Hat it nicht kommen sollen. Wahrlich schrie auf. SciFi, sprechen direkt in unseren Verstand. Darnek balti die Faust. Wir kommen in Frieden. Wir wollen verstehen. Einen Moment lang herrschte still. Dann formte sich im Zentrum des Tors ein Bild, ein Planet, blau und weiß, wunderschön. Verstehen? Dann erinnert juk. Das Feld leuchtet auf, und plötzlich sahen SciFi nicht mehr das in ihr eines Schiffs, sondern Bilder. Erinnerungen. Krieg. Flotten, die sich gegenseitig vernichteten. Städte, die in Feuer untergingen. Und mittendrin Menschen, die standen, kämpften, weinten. Ein Stimm, sanft und traurig, holte durch die Vision. Wir wollten Frieden. Hat uns gelehrt, was stark kostet. Dann wird als dunkel. Als Darnek erwacht, war das Tor verschwunden. Das Schiff trieb schweigend im Raum. Als System waren deaktiviert, und in der Communications-Console blinkt ein letzte Nachricht. Ein Satz. Ein Koordinat. Und darunter, in alter terranischer Schrift. Wenn bereit seid zu verstehen, kommt heim. Wahrlich flüstert, heim nach Terra. Darnek so hinaus in die Stern. SciFi wirkten plötzlich kulter und doch irgendwie vertrauter. Nein, sagte Leser. Nicht nach Terra. Zurück zu diesem, was wir hatten sein können. Und irgendwo, weit entfernt, erwacht ein weiterer Punkt im Dunkel. Ein neues Signal, menschlich. Geduldig. Wachsam. Die Galaxis begann sich zu verwandeln. Die Rückkehr der Serin blieb nicht unbemerkt. Noch bevor SciFi den Orbit von Trell erreichten, waren SciFi von Drohnenschwarmen umsingelt. Der Rat ließ SciFi inhaftieren, kein Verhör, kein Erklärungen, nur Isolation. Darnek saß in einer kalten Zelle, das Schwarzlicht flackert rhythmisch. Es fühlte sich an wie der Herzschlag des Universums selbst, langsam, beständig, uralt. Hat nicht das Gefühl, etwas Falsches getan zu haben. Dass etwas gesehen hat, was niemand sehen sollte. Wahrlich war im Nebenzimmer. Konnte flackend oder manchmal durch die Wand wahrnehmen, schwach, wie das Nachglühen einer fernen Sonne. Nach 3 Tagen erschien der XYR-Professor. Du hast es also getan, sagte MIT dieser ruhigen, fast wartlichen Stimme. ICH hat es wissen müssen. SciFi haben MIT uns gesprochen, sagt Darnek sofort. Nicht über Maschinen, direkt. SciFi wollten, das wir verstehen. Der XYR nickte langsam. ICH glaubt dir aber der Rat will keine Erkenntnis, will Control. Und Control endet, sobald Verständnis beginnt. Darnek stand auf. SciFi haben uns ein Botschaft hinterlassen. Koordinaten. Etwas wartet dort. Wir legt ein Antwort. Oder ein Urteil, murmelt der XYR. Wo führen dies Koordinaten hin? Unbekannt. Jenseits der Kartengrenzen. Der XYR schwieg lange. Dann aktiviert heimlich sein Datengerät. ICH wird dir helfen. Nicht, weil ICH deinen Ungehorsam billigt, sondern weil die Wahrheit nicht im Dunkeln bleiben darf. MIT hilft des Professors gelang ihnen die Flucht. Ein alter Wartungstransporter bracht SciFi hinaus in den Randsektor. Dort, zwischen Asteroidenfeldern und verlassenen Außenstationen, fand den SciFi ein Schiff, unmarkiert, klein, aber schnell. Darnek tippte die Koordinaten ein, die das Menschlichste ihnen gegeben hat. Das Ziel erschien auf dem Bildschirm, ein Region 1 Bezeichnung, 1 Signature. Leer. ICH spür es schon, flüstert Wahrlich. Etwas dort draußen, ruft uns. Der Sprung dauert länger als erwartet. Als SciFi aus dem Überraum traten,
empfing SIE nichts als Dunkelheit. Kein Stern, kein Planeten, no ein massiver Schatten, der sich langsam aus der Schwarz lost. Ein Planet. Klein. Uralter Fels, Halt von blauen Nebeln. Scans laufen, murmelt Darneck. Atmosphäre, Atember. Schwerkraft stable. Energiequellen vorhanden, unterirdisch. SIE landeten. Der Boden war still, fast so still. Kein Wind, kein Lort. Und doch lag ein Präsenz in der Luft, etwas, das ihr Sinne erfasst. Am Horizont ragte ein Struktur auf, ein Monument aus schwarzem Stein, durchzogen von metallischen Linien, die leise gluten. Das ist menschlich, sagt Darneck. Ich erkenne das Muster aus den Aufzeichnungen. Als SIE sich näherten, begannen die Linien heller zu leuchten. Ein Lichtfeld aktiviert sich und ein holographisch Gestalt erschien vor ihnen. Ein Mensch, mittleren Alters, die Hand hinter dem Rücken beschränkt. Kein Soldat. Kein Gott. Ne, kein Lehrer. Sei gekommen, sagt die Projection mit sanfter Stimme. Das bedeutet, hat genig Mut, im zu lernen oder genig Torheit, zu sterben. Darneck trat vor. Wir suchen kein Markt. Ne Wahrheit. Das Hologramm nickte. Dan hort. Am SIE Hirem erwog die Struktur. Bilder flackerten auf, Welten, Zivilisationen, Krieg. Und dann, Frieden. Menschen, die andere Spezies willkommen hießen, ihnen Hafen, SIE lehrten. Es gab ein Sieg, sprach die Stimme, die war die Menschheit nicht gefürchtet, sondern bewundert. Doch nieden Angst zu storten, was aufboten. Hat uns zu dem gemacht, was hut fürchtet. Weil flüstert, meint uns. Nicht uk ein, sagt die Projection. All. Die Galaxis. Wir haben begriffen, dass Frieden kein Geschenk ist, muss verstanden werden. Dann ändert sich das Bild, ein gewaltig Flot, verborgen im Dunkel, schwebend ein Sun, deren Licht verschluckt wird. Dies ist Projekt Alios. Unsere letzte Abschreckung. Kein Angriff, kein Krieg, ne die Erinnerung, dass wir die sind. Darneck start auf die Silhouetten der Schiff. Und wenn jemand das Gleichgewicht stört, dann, sagt die menschliche Gestalt leise, wird Alios erwachen. Die Projection erlosch. Ne ein einziger Satz blieb im Sand, leuchtend, eingebrannt in den Stein. Die Menschheit schlaft nicht, SIE wartet. Als SIE wieder abhoben, was Darneck, das nichts mehr so sein wird wie zuvor. Die Wahrheit war kein Mythos. Und das Universum, nicht mehr allein. Im Dunkel des Alls, weit hinter ihnen, erwacht das Blaulicht erneut. Ein Ort öffnet sich, still, wachsam, menschlich. Darneck wusste, dass SIE nie wieder zurückkehren konnten. Nicht nach dem, was SIE gesehen hatten. Nicht, nachdem SIE erfahren hatten, dass die Menschheit nicht ausgelöscht war, sondern wartet. Die Sering glitt durch den stillen Raum. Hinter ihnen lag der namenlose Planet, und in der Dunkelheit leuchtet das Zeichen der Menschheit schwach wie ein Wand im Firmament. Was jetzt? Fragte Wally leise. Körper flackert müde, selbst Lichtschein von den Bildern gezeichnet, die SIE gesehen hat, die Flotten, die Führer, das Erwachen. Wir bringen es zurück, sagt Darneck. Nicht als Drohung. Als Wahrheit. Doch in seinem Innern wusste, was das bedeutet, kein Rat, kein Imperium, kein Akademie wird zulassen, dass dies Wahrheit frei verbreitet wird. Als SIE die Grenzen des bekannten Raums erreichten, werden SIE bereits erwartet. Ein Flot des galaktischen Rates, 3 Dutzend Schiff, die Waffen geladen, die Schilder aktiviert. Ein Stimme holte über Funk, unidentifiziertes Schiff. Hat verbatim Zonen betreten. Kapituliert und gebt your Daten ab. Darneck Sovalien. Wenn wir uns ergeben, loschen SIE als. Und wenn wir kämpfen. Schwieg. Dann richtet den Blick auf das Steuer.
Tun, was SciGetten hatten, sagen ihnen, das Wissen nicht ausgelöscht werden kann. Deaktiviert den Sender. An Alle Inhalte. Fürchtet Menschen, weil SCI nie verstanden hat. Hat Mithen geschaffen, mir Angst zu rechtfertigen. Aber ich habe SCI gesehen. SCI sind nicht unsere Feinde, SCI sind unser Spiegel. Still. Dan befahl die Stimme, schaltet ihr System ab oder werdet vernichtet. Danach atmet tief ein und sendet die Koordinaten. Nicht neven den Rat. An all offenen Kanale in der Galaxis. Jed Station, Jed Schiff, Jed's Netzwerk. Die Wahrheit wird sich verbreiten wie ein Sternenfeuer. Ein Moment des Schweigens, dann tobte der Raum in Alarmen. Die Flot aktiviert Zielsystem. Doch noch bevor der erste Schuss fiel, zitterte der Raum selbst. Ein Riss offnet sich. Blaues Licht strömt aus dem Nichts, und plötzlich stand etwas zwischen den Kriegsflotten, ein einziges Schiff. Kein Wappen. Kein Signature. Ne Diocese makellos, schwarz Metall. Das menschliche Schiff. Sein Erscheinen ließ selbst den Raum gefrieren. Sensoren fielen aus, System versagten. Kein Schuss, kein Angriff, ne still. Ein Stimm drang in el Kopfe, ruhig und unerbittlich. Jennig. Ein Augenblick später lagen all Waffensystem der galaktischen Flot still. Jeder Bildschirm zeigte dieselbe Botschaft. Die Erinnerung an Gewalt endet hier. Der Wissen teilt, ist kein Feind. Der Wissen verbirgt, ist der Zerstörer. Danach stand reglos da. Das menschliche Schiff dreht sich leicht und verschwand in einem flachen aus Licht. Kein Explosion. Kein Sprungtor. Ne leer. Wally begann zu weinen, oder das, was bei ihrer Species weinen war, Licht pulsiert schwach, rhythmisch, traurig. SCI hatten uns vernichten können, flüstert SCI. Aber SCI haben uns beschützt. Nein, sagt Darnek. SCI haben uns geprüft. Wochen später stand Darnek wieder in der Akademie. Der Rat hat versucht, das Geschehen zu vertuschen, doch es war zu spät. Millionen hatten das Signal gesehen. Die Wahrheit war entfesselt. Die Inschrift am Haupte war verschwunden. Das Menschenverbot war aufgehoben. In seinem Büro fand Darnek ein anonymes Paket. Darin lag ein kleines, schwarzes Gerät. Kein Absender, kein Erklärung, nur ein graviert Inschrift. Erinnerung ist Bewusstsein. Bewusstsein ist Verantwortung. Aktiviert das Gerät. Ein Hologramm erschien, ein Kart. Ein New Route, die tief in den unbekannten Raum 30, weit über die Grenzen der Galaxis hinaus. Und ein Stimm sagt leise, fast vertraut. Wenn bereit seid, nicht zu fürchten, sondern zu verstehen, kommt. Danach soll's am Fenster hinaus. Zwischen den Sternen flackert etwas, kaum sichtbar, wie das Auge einer Uralten Magd, die nie geschlafen hat. Was was a Tunwort. Wally, sagte ruhig. Mag das Schiff bereit. Wohin? Dorthin, wo alles begann. Der Himmel war in Glutschwach in einem vertrauten Blau. Ein Planet, kaum erkennbar, jenseits aller Karten. Terra. Und irgendwo dort, in der Still zwischen den Sternen, lächelt die Menschheit, unsichtbar, unvergessen, unsterblich.